Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Abhilasha. చూడండి ఈ రోజు అయితే మేము ఫైర్ వర్క్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇది కువైట్ టవర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఈ ఫైర్ వర్క్స్ చూడడానికి అయితే చాలా క్రౌడ్ వచ్చేసారు. కువైట్లో నేషనల్ అండ్ లిబరేషన్ డే సందర్భంగా ఈ ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈవినింగ్ ఇప్పుడు 8 PM నుంచి ఫైర్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ అందరూ ఎప్పుడో వచ్చేసి వెయిట్ చేస్తున్నాము. కువైట్లో నేషనల్ అండ్ లిబరేషన్ డే 25th Feb అండ్ 26th Februaryన జరుగుతాయి. బట్ ఫైర్ వర్క్స్ మాత్రం 28th Februaryన నిర్వహిస్తున్నారు.
చూసారు కదా ఫైర్ వర్క్స్ ఇప్పటి వరకు ఎంత బాగా జరిగాయో అసలుకి సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యాబులస్. హౌ వాస్ ఇట్? I was fascinated, amazed. It was so nice. It was so nice. హౌ అబౌట్ యూ గుడేష్? It was amazing. It was very colorful. Yeah. And they did it very nice. So what was the highlight for of this show? It was very nice. Which was the highlight? That place No, near the towers. his dad. Okay, dad carrying you here. No, dad was carrying. It was fantastic. మీకు ఎలా అనిపించింది? అందరూ మన ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ సబ్స్క్రైబ్. ఇట్స్ మీ Abhilasha. signing off.